uphunzira tikati kuphunzitsana mmene tingayike ma comments, mmene tingapangire mawu kuti akhale bold kapena italic, komanso mmene timayikira horizontal. Okay, ndipo posatha nthawi tiyambe ndi mmene timayikira ma comments. Ma comments ndi njira imodzi imene timapanga, imene timalemba makodi mwathu muja, ndiyo ngati tizikumbukira kuti apa timafuna kulemba zakuti, kapena timatha kulemba comments pofuna kusonyeza kuti amene analemba makodi amenewo ndi ndani, kapena kuti amene anakodabwisa amene ndi ndani. Okay, ndi mwachitsanzo tikize kuti kuchoka pa heading 1 kafika pa heading 2 mwina palipo zinthu zambiri zimene zinayikidwa ukusa kuti zinthu zambiri zimene zinayikidwa, zinthu zoti za complicated, ndipo safuna kuti uyiwale kuti pati ni mapanga zakuti pati ndi mapanga zakuti, timagwiritsa ma comments po kuti tizisakumbukira bwino. Okay, ndi comment imayamba ndi less than sign kuzabwera ndi mfull komanso timadash tiwiri. Mawu ena yonse amene amabwera after timadash tiwiri mawu amene amakhala ndi ma comment, utalemba kodi ya mtundu wanji koma imene imatengedwa ndi comment. Okay, kufikira kumene imapezanso timadash tina tiwiri plus greater than sign, pene imakhala zoti comment yathera pamenepo. Okay, chabwino ndi mwachitsanzo tikize kuti pa heading 1 apa iyi ndi first part, tikulemba the first part mwachitsanzo right. Kenaka apapa ndi kuti iyi ndi comment, koma comment simaoneka kwa web browser athu, imakhala kuti ife tizizindikira kuti apa timafuna kulemba kuti chani, komanso kapena mwina kufuna kupanga communicate ndi munthu wina kuti adziwe zoti mafuna kulemba kuti chani. Okay, this is the second part. Ndi tikapanga save tikuzapanga lani mwitano kuti palibe chonse chimene chikuchitika uko, zinthu zimodzi zimene zinalili. Okay, komano let's say apa ya first part tikachosapo kachigawo kameneko ndikupanga save, ndi tikazapanga lani moti first part aoneka kwa web browser wathu. Chifukwa ndi chani? Chifukwa kuti part imene imapangisa kuti mawu akhale comment achotsedwapo. Okay, koma tikabwezeretsa kupanga save kenaka ndikuzapanga lani tipeza kuti mawu aja achokapo, ndi ma comment samaoneka kwa web browser. Okay, chabwino. Chachiwiri tikafuna kupanga ma horizontal kapena kuti kudula line, timadula line mwina pachifukwa china kuti tili ndi zinthu zosiyana zoti ziyikidwe. Mwachitsanzo ngati pati imene tinapanga yamba padakhala zoti musimu mwina lese iyi ndizalembedwa pa ndizokhuza kampani, monse mutha kulembedwa zokhuza kuti kampani inasekulira ndi ndani, inayambidwa chaka chiti, choyenga cha kampani ndi chani. Okay, ndi amatha kudula nzeri kapena kuti amatha kudula nzeri umene umasonyeza kusiyana kwa zinthu zimene zili mwamba kapena zimene zili munsi. Ngati umatha kulowa ma website ngati pa Amazon nawonso amatha kuzigawa zinthu zigawo potengera ndi zinthu chimene zili kuti azionese kuti chinthu ichi mtengo wake ndokuti, ma characters ake ndi awa makuti akamabwera pa chinthu chinanso kana kuti katundu wina amadulaso nzeri, choncho chonse chimakhala chili mkati mwa nzeri wake. Okay, ndi tag yodulira nzeri imeneyo ndi HR. Okay, ndi chifukwa ndi special tag imakhala yotsekeratu, ndi tikapanga save ndikuzapanga lani uwu tili ndi nzeri umene wabwera apa, umene ukusonyeza kuti izizi zathera pati, zathera pamenepa. Okay, now m'munsi tikhoza kupanga adi zinthu zina zimene tikufuna kuti tizipange adi zosiyana ndi zimene taziyika kumwezo.
nde tikhoza kungopanga ku edit zinthu iti okay nde nditangopanga mawu kuti akhale mwina heading number 3 h3 kuzotera h3 save and run. You see apa tindizi pakati apa uku tabwandika heading lathu ndikusabwera mawu alapo. Okay, ndiye tikafuna kuti tapangise mawu kuti akhale in boldface kapena akhale in italic form, chimene timapanga choti timangowazunguliza mawu amene tikuwafunawo ndi matagi, ndipo matagi ake amene timapanga kuti ikhale in boldface ndi strong. Okay, ndi tikhoza kufuna kuti mawu a strong akhale omwetsa zitongoleke zikhale paragraph C. Okay, akhale strong, then tipange paragraph ino and mu paragraph imeneyi tingobwereza zomwezo tingozipanga paste. Okay, posafuna kuti nthawi tapanga maparagraph awiri nde iyi tayika kuti ikhale strong, nde iyi tikufuna tipange inayi kuti ikhale ya in italic form, nde tikafuna kuti ikhale ya italic tag yake timangolemba kuti em kapena kuti em ndi apa sidzaike tipange close em. Okay, then tipange save and run. Okay, as you can see mawu awa abwera in boldface. Pamene mawu awa common reason to set up your own lab before chanchani abwera mu italic form. Okay, izi zachitika fayena kuti tangosintha apa pokuti mawu awa tapanga kuti akhale strong, awa tangopanga add emphasis imene ili em. Okay, em imatanthauza kuti abwere in italic form, pamene strong abwere in boldface. Okay, ndiye mmene timapangira tikafuna kuyika maline kapena kukapanga mawu kuti akhale in boldface kapena akhale in italic form. Okay, so simple like that. Kuti akhale in boldface tiuza strong tag, kuti akhale in italic form tiuza em tag, komanso kuti mawu omwewo komanso kuti tidwe line kapena kuti horizontal tingogwira tag imene ili hr komanso ndikupanga close. Okay, mmene timapangira zinthu zimenezi. Nde zomwe kwambiri pona tutorial imeneyi tikupempha ndipo pange subscribe. Tionananso next tutorial.